Hello guys, akkam jirtu yeroo darbe viidiyoo daqiiqaa muraasa wayii daqiiqaa 13 kutaa darbe waa'ee wal dorgommii aangoo jidduu ture ilaallee turre akkasumas waa'ee religious controversial ilaallee turre walitti bu'iinsa mana amantaa ortodoksii bara zamana Masaafinti ture. Har'a immoo maal laallaa kutaa itti aanu yookaan ammoo leesanii itti aanu the end of the era of prince or the zamana Masaafinti ka jedhamu laalla jechaadha. So the Masafint was characterized by frequently civil war was among regional lords. Kana jechuun zamana Masafinti keessa amalli inni ittiin beekamu frequently civil war jecha irra deddeebiidhaan waraanatu ture yeroo san eenyuun gidduutti mootolee naannoo gidduutti jecha mootolee seentarii gidduutti osoo hin ta'in mootolee naannoo jecha fakkeenyaaf Shawaa fi Goojjamii fi Gondar akkasumas Goojjamii fi Tigree jedha wal dhabaa akkasii turan jecha naannoleen isaa yeroo sanitti. So frequently civil war ture jecha zamana Masafinti kun era of lords jedhamee beekama. Bara mootiin naannoo mootii sentraalii yookaan ammoo mootii biyya bulchu taru jecha aangoon isaa. So the Ethiopian peasant were the principal victim of civil war. Kutaalee hawaasaa keessa baay'ee miidhamoo yeroo sanitti peasant yookaan ammoo farmarii qonnaan bultootatu miidhamaa ture akka malee jecha. The peasant were forced to attend the battle against their wills. Humnaan jaalatanii osoo hin taane humnaan naannoon isaa meeshaan ooruun isaan qotatanis beetilii jalaa ta'e jecha dirree lolaa akkasumas isaanis osoo hin barbaadin gara lolaatti geeffamu jecha they were forced to hand over their produce to the lord in their vicinity. Naannoo isaan itti argamanii waan oomishan eenyuu kennanii mootii naannoo isaanii argamuu kennan jecha to the lord in their vicinity. Mootii yookaan ammoo mootii yeroo san naannoo bulchusanii waan argatan waan produce godhan mootii naannoo isaanii jiru galchanii jecha. So peasant had to pay numerous taxes to numerous lords. Peasantonni taxi humnaa ol akkasumas mootota baay'eedha kafalu jecha. Numerous jechaan taxi humnaa ol ta'e eenyu irra fe'anii qonnaan bultoota waan oomishan irraan guutumaan guutuu lordiidhaaf kennaa turan jecha bara zamana Masafinti kan. They were also obliged to feed and take care of some soldiers that were assigned to them through the billeting system. Kana jechuun peasantonni naannoo sanitti argamu dirqama maalii qabanii dirqama feed and take care of humna waraanaa soldiers jennu kanneen jechaadha. Warroota lolaa kanneen nyaachisan hin obaasan akkasumas hin eegan billeting system jecha naannoo mana isaaniitti fudhachuun mana isaanii keessa galuudhaan loltoonni tunniin waan isaa oomishaman waan isaan qotanii fi bocan irraa fayyadamuu jecha. Maaliif sababni isaa the soldiers were not salared yeroo sanitti warroota humna waraanaatiif kafaltiin hin jiru jecha salary jechaan kafaltii ji'a jecha. Because of the frequent wars they could not conduct their agricultural activity peacefully. Sababa lolli irra deddeebi'ee uumamuuf tasgabbaa'inaan maal gochuu hin dandeenye qonna isaanii karaa nagaa ta'een qotachuu hin dandeenye. In generally the impoverished peasants were almost completely exhausted by the perpetual feudal warfare that characterized the period of zamana Masafint. Kana jechuun in generally qonnaan bultoonni maal ta'anii hiyyoomataa dhufan impoverished jechuun hiyyoomachaa deemu. Peasants were almost completely exhausted. Hiyyoomataa dhufan taayimii jecha yerootti zamana Masafinti keessa qonnaan bultoonni bakka guutumaan guututti hiyyoomataa deemanii jecha. So nevertheless the period of zamana Masafinti was not simply the time of the complete anarchy and the collapse of the state power. Haa ta'u malee garuu bara zamana Masafinti kana lolli haa jiraatu qonnaan bultoonni hiyyoomataa dhufanii malee yeroo matakkattiin state power in collapse in taane. It did see some period of relative peace. Haa ta'u malee yeroo tokko yeroo muraasaaf illee haa ta'u nageenyi yeroo jiraatu hin jira zamana Masafinti kana guutumaan guututti yeroo waraanaa yeroo lolaa yeroo tasgabbiin hin jirre jechuu hin dandeenyu. Yeroo muraasa period the short of period illee haa ta'u yeroo gabaabaa wayii nageenyi bu'ee ture. During the long rule of fakkeenyaa fi during the long rule of Ras Guksa the warra Shaya hegemony gained so solid base. Yeroo fakkeenyaa fi Ras Guksa namichi jedhamu warra Shaya dynasty irraa kan bulchaa ture. Yeroo sani fakkeenyaa fi jabinni nageenyi xiqqoo bu'ee ture jecha. In fact during this period Shawaa and Tigray were not fully under the warra Shaya hegemony
even during tenure of Raguksa. Haa ta'u malee yeroo masanittu naannoleen akka Shawaa fi Tigree eenyuun jalatti hin bulle warra Shayaa hegemonii kana jecha. Warra Shayaa jechaan mootolee Gondariin keessatti isaan Musliima akkasumas backgroundii isaanii Oromoodha. Warra Yejjuu yookaan ammoo warra Shayaa jedhamanii yeroo sanitti mootolee seentarii ta'anii turan. Haa ta'u malee Shawaa fi Tigraay isaan jala bulaan turre jecha. Even yeroo kamiyyuu yeroo Raguksaa jechuun mootolee warra Shayaa yookaan ammoo warra Yejjuu kana keessa baay'ee beekama jecha. Moreover, the Yejjuu lords contribute to the survival of the institution of weakened monarchy. Haa ta'u malee the Yejjuu lords contribute maaliif institution dadhabe kun akka survive ta'u gochuu danda'eera jecha yeroo muraasaaf illee haa ta'u. The work of travelers of the period are not only story of decline and destruction. Haa ta'u malee adeemsi kun period are not only story of decline and destruction miti jecha. Yeroo badiinsaa fi maca'iinsaa qofaa miti jecha. Their account also shows some positive development. Haa ta'u malee yeroo xiqqoof illee haa ta'u guddinni wayii mul'ateera. Akkasumas positive development mul'atee ture jecha. Therefore, the period needs additional research. Inumaayyuu akka hayyoonni amma yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiranii agarsiisanitti zamana Masaafinti kun seeraan qoratamee jiru irra deebi'amee evidensiin dhugaa argamee qoratamuu qabaa jecha. Maaliif hojjettan zamana Masaafinti kun akkami fudhatama bara badiinsaa, bara distractionii, bara decline, bara beela, bara walfixiinsaa bichaatti tilmaamamaa jecha. Garuu fakkeenyaa fi bara akka Raguksaa jenne kan yeroon xiqqoof illee ta'u PC'n guddinni haga tokko mul'atee ture jecha. Kanaafu the period needs additional research barbaada jecha. As we have seen already during zamana Masafint, central government was greatly weakened. Akkuma laallee gubbaatti bara zamana Masafinti mootummaa central government ta'u dadhabee ture jecha. Kana jechuun maal jecha seetan gabaabinumatti. Fakkeenyaaf mootii Itoophiyaa bulchu tokko dadhabee mootolee naannoo bulchan ol ka'aniitti mootolee seentarii bulchasan caaluu jecha humnaan ta'ee qabeenyaan ta'ee waan hundaan jecha. Zamana Masafinti jecha saniif era of lord jennaan jecha bara kingi osoo hin taane mootii biyyattii bulchuu osoo hin taane bara mootolee naannoo jecha. The Ethiopia Orthodox Church also faced serious doctrinal division. Bara kana bara mootu politikaan bichaan walitti bu'iinsi uumame osoo hin taane Orthodox Church also faced serious doctrinal division. Bara qoodiinsi amantaa Orthodoxii jidduutti ka'ee ture jecha. The country lacked peace and stability. Tasgabbii fi nageenya dhabde biyyattii yeroo sanitti. The peasants suffered more than another section of Ethiopia society. Society wan Ethiopia fakkeenyaaf barsiisota, doktoroota waanuma ta'e kam keessa iyyuu ka baay'ee miidhamaa ture maalinni peasant sababni isaa lafa isaan qotan dirree waraanaa jalaa ta'e wanti isaan qotan lordiidhaaf gala akkasumas warroota soldier yookaan ammoo warroota loltoota jennu kana nyaachisanii jecha. In order to solve this problem in the reunite the country, so sababa rakkoo kana furuudhaaf the problem in the reunite the country, young man named Kasa Hailu rose against the war Shaya dynasty. Rakkoo kana filuuf namichi yaangii ta'e yookaan ammoo dargaggeessa cimaa energetic ta'e wayii inka'e eenyuun against godhe eenyuun morme jecha warra Shaya dynasty kan warra dadhabeeti Gondarima keessa taa'ee tachitti mootii seentarii walitti qabee biyya bulchuu dadhabe kana against godhe jecha challenge godhe. In 4 major battles, dirree waraanaa afran irratti the young Kasa defeated powerful regional lord of northern Ethiopia. Dirree afur irratti Kasa young Kasa namichi jennu kun qoraadhaa ka'ee inni regional lord injifatee mootii Itoophiyaa gochuu danda'eef jecha. Dirreewwan afrii kunniin kam akka ta'an ilaallu. In November bara 18 in November 1852 Kasa defeated Dazgoshu Zawde of Gojam at the Battle of Guramba. Bara 1852 Kasaan yookaan ammoo Teediroos lammaffaa ka jennee amma ilaaluuf deemnu suni eenyuun mo'ate dirree waraana Gurraambaa irratti Daajjaas Gooshuu Zawdee of Goojamiin namicha Goojamiin bulchaa ture injifate. Tak Beetiliin tokkoffaa inni injifate. Lammaffaan Beetiliin in April 1853 ammoo Daajjaas Kaasaa wrote the Vessel of Ras Ali Alula include Daj Birru in the Goshu in the Daj Birru Algazi at the Battle of Gorgora Bishe ti injifate jecha. Jara ergamtoota Ras Ali Alula warra ta'an Ras Ali Alula ku warra Shaya dynasty bulcha ergamtoota isaa Birru Algazi fi Birru Goshu ka jedhaman waluma qabee injifate jecha Gorgora Bishe irratti.
dirree lammaffaa Kaasaa Haayiluu yookaan ammoo Kaganaa Teediroos jedhame kun itti injifataa dhufe jecha. Dirree sadaffaan ammoo then Kasa launched attack against Ras Alula and defeated Ali at the Battle of Ashali 29 June 1853. Ergamtoota isaa erga injifatee booda Ras Alula mataa isaatu bara 853tti dirree waraana Ashal jedhamutti injifatee jecha. Lola sadii injifate. Gurraambaa 52tti, Gurgura Bishee 53tti, amma ammoo sadaffaan Ashalee irratti bara 1853 injifatee jecha. Amma dirree afraffaa haa ta'u the Battle of Ashal was very significant as it put an end to Warshah rule. Warshah rule ka jennu warra yajjuu kana irratti dirree sadaffaa very important jecha. Bakka Warshah hegemoniin akka cidhumu godhe jecha. The Battle of Ashal did not mark the end of period of Zemene Masafint because there were still another powerful lord in northern Ethiopia, particularly in Zemene, Dajjaz Wubee Haile Mariam. Haa ta'u malee the Battle of Ashal irratti warra namicha Ras Ali Alula jedhamu kana warra Shah hegemonii yeroo san biyyattii bulchaa ture haa injifatee warra Shah hegemonii jechuun warra yajjuu kana aangoo isaanii dadhabsiisee Itoophiyaa tokko godhuuf adeemu malee ammallee mootii biraa ka isa hafe jira jecha Zemene Masafint kana dhaabsisuudhaaf. Inni seessa argama gara kaabaatitti Sameen irra ka argamu yeroo san Dajjaz Wubee namicha jedhamu jecha isa hafe Dajjaz Wubee Haile Mariam ka jedhamu jecha. Inna Kaasaa Haayiluu maal godhe? Kaasaa Haayiluu had to remove the last obstacle to assuming power. Powerii obstacle gufuu ka isatti yeroo dhumaatiif dirree afraffaa irratti namicha Dajjaz Wubee kana warra Sameen jennu kana jechaadha. Therefore the force of Kaasaa Haayiluu in the Dajjaz Wubee meet at the place called Darasgee in February 1855. Bara 1855 humni lamaan Kaasaa Haayiluutii fi namicha Teediroos jennuutii fi Dajjaz Maachi wal argate. Eessarratti dirree maal jedhamu irratti? Dirree Darasgee jedhamu irra jechaadha wal argate. Place called Darasgee jedhamu irratti wal argate bara 1855. Dajjaz Kaasaa Haayiluu Dajjaz Maachi jedhama jechaadha. Dajjaz Maachi Kaasaa Haayiluu defeat Dajjaz Wubee and ascended to the throne as Teediroos II, King of Kings of Ethiopia jedhee of muude jecha. Bara 1855 namicha Dajjaz Maachi yookaan ammoo Dajjaz Wubee ka jennu kana warra Sameenii ka bulchaa turu bara 1855 mo'ate. Dirree waraana afurii erga mo'atee booda namichi Kaasaa Haayiluu dargaggeessi Qwaara dhalate kun maal godhe? Zemene Masafint kana dhaabee jecha. Maal jedhee muude? Teediroos lammaffaa yookaan ammoo King of Kings of Ethiopia jedhee muude jecha. Barri Zemene Masafint qonnaan bultoonni miidhamaa ture, civil wariin barri tasgabbiin dhabamee tasgabbaa'uu danda'ame jecha. Mootiin Itoophiyaa yookaan ammoo mootii seentarii taa'ee biyya bulchu wayii biyyattii walitti qabu wayii argamee jecha. Inni sunis Kaasaa Haayiluu yookaan ammoo maqaa impeerarii isaa maal jedhama? Teediroos lammaffaa King of King Ethiopia jedhee moggaase jecha. The Battle of Darasgee brought an end to the period of Zemene Masafint. Zemene Masafint bara 1769 jalqabee bara 1855 dhume jecha. Dirree waraana Darasgee irratti Wubee fi Kaasaa Haayiluu erga wal lolanii booda Kaasaa Haayiluu injifachuudhaan Teediroos lammaffaa jedhee muude jecha. This all about Zemene Masafint.